नमस्ते एभ्रिवान। आजको यो एक्सप्लेनरमा हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा डाइभ गर्दैछौँ, कङ्क्रिटको केमिस्ट्री र यसको पुरा लाइफ साइकल। यो सेसनले तपाईँलाई एक्जाममा मात्र होइन, साइट वर्क मास्टर गर्न पनि एकदम हेल्प गर्नेछ। लेट्स मेक कङ्क्रिट टेक्नोलोजी सुपर इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लेट मी आस्क यु अ क्वेसन। एउटा म्यासिभ बिल्डिङको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ आखिर के कुराले डिटर्मिन गर्छ त? तपाईलाई लाग्ला हार्डन कङ्क्रिटले, बट लिटरली कुनै पनि स्ट्रक्चरको लाइफ टाइम ड्युरेबिलिटी कङ्क्रिट हार्डन हुनुभन्दा धेरै अगाडि नै सेट भइसकेछ। यदि फ्रेस स्टेटमा मिस्टेकहरू भयो भने पछि आएर स्ट्रक्चर बलियो हुँदैन, फर श्योर। आज हामी यसको पुरा जर्नी ट्रेस गर्नेछौँ। वाट इज फ्रेस कङ्क्रिटबाट सुरु गरेर हाइड्रेसन, मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्ट, प्लेसिङ, कम्प्याक्सन हुँदै फाइनल फिनिससम्म। तपाईलाई याद गर्न सजिलो होस् भनेर हामी सबै टेक्निकल टर्म्सहरू इङ्ग्लिसमै युज गर्छौँ। ओके, let's get into it. Part 1. What exactly is fresh concrete? Let's dive right in. Simply put, fresh concrete भनेको त्यस्तो कङ्क्रिट हो जसको सेटिङ र हार्डनिङ प्रोसेस भर्खरसम्म सुरु भएको हुँदैन। You know, it's basically like a highly engineered dough. यसको मेनली दुईवटा प्रपर्टिज हुन्छ। एउटा हो मोल्डेबिलिटी, मिनिङ यसलाई जुन आकारमा और फर्मवर्कमा सजिलै ढाल्न सकिन्छ। अर्को हो वर्केबिलिटी, जसले यसलाई प्लेस गर्न कति सजिलो छ भन्ने जनाउँछ। साइटमा काम गर्दा वर्केबिलिटी इज एब्सोल्युटली क्रुशियल। Just look at how smoothly it flows here. Proper fluidizing the mix लाई ideal workability दिन्छ। यसले गर्दा concreteलाई pump गर्न र formworkमा खनियान एकदम सजिलो हुन्छ। एउटा highly workable mix भएन भने साइटमा smooth operation लगभग असम्भव छ। Moving on to part 2, the absolute core of the chemistry, hydration ratio, WC ratio. धेरैलाई के लाग्छ भने कङ्क्रिट हावामा सुकेर बलियो हुन्छ। Absolutely not. Actually, it's an exothermic chemical reaction, जसलाई हामी हाइड्रेसन भन्छौँ। यसले हिट रिलिज गर्छ र CSH जेल, मिनिङ क्याल्सियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल जेनेरेट गर्छ, जसले एक्चुअल स्ट्रेङ्थ बिल्ड गर्छ। यदि पानी धेरै छिटो ड्राई भयो भने हाइड्रेसन रोकिन्छ, मिनिङ नो मोर स्ट्रेङ्थ। Now, this table is super interesting. IS कोडले एक्ज्याक्टली के भन्छ भने इन्भाइरोमेन्टको एक्सपोजर कन्डिसन्स कति हार्स छ त्यही अनुसार स्ट्रिक्ट WC रेसियो फलो गर्नुपर्छ। सिभियर एक्सपोजर छ भने स्ट्रिक्टर WC रेसियो चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल, एक्सट्रिम वेदरमा पानीको कन्टेन्ट एकदम टाइटली कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। It's literally a delicate balancing act. धेरै पानी हाल्यो भने के हुन्छ? You get shrinkage, cracking, and severe segregation र bleeding problems. But on the flip side, पानी कम भयो भने मिक्स एकदम स्टिफ हुन्छ, कम्प्याक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ र हनीकोमिङ आउँछ। We need that perfect ratio. And you can see the actual disasters right here. Left side मा हेर्नु त excess water ले गर्दा bleeding भएको छ, जहाँ पानी सबैभन्दा माथि आएर बसेको छ। र right side मा water नपुगेर concrete excessively stiff and unworkable भएको छ। दुईटै extreme condition एकदम खतरनाक हुन्छ structureको लागि। Alright, part 3, batching and mixing. Time to physically manufacture this stuff. कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चर गर्न मुख्यतया 7 वटा स्टेजेसहरू हुन्छन्। ब्याचिङ, मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्टिङ, प्लेसिङ, कम्प्याक्टिङ, क्युरिङ र फाइनली फिनिशिङ। एक्जामको लागि यु शुड लिटरली मेमोराइज दिस क्रोनोलोजिकल order. एउटा स्टेप मात्र बिग्यो भने द होल थिङ फल्स अपार्ट। First step, batching. Leftमा volumetric batching छ, which is okay for small jobs, तर यसमा sand bulkingको problem आउँछ। On massive sites, you need high accuracy, just like हामी way batching भन्छौँ। Right मा देखाइएको जस्तो way batching plantलाई exact proportions ensure गर्छ। Then comes mixing. Left मा हामी manual hand mixing देख्न सक्छौँ, जहाँ consistency मिलाउन गाह्रो हुन्छ, so you actually have to add 10% extra cement to be safe. But a modern large sites मा, right मा just say ready mixed concrete use हुन्छ। Transit mixers a plant बाटे एकदम perfectly engineered concrete ल्याउँछन्। Next up, part 4, transporting and placing. So how do we move it? Wheelbarrows, chutes, belt conveyors, pumps, transit mixers. The main objective here is to transport the concrete without ruining its homogeneity and slump. Mix garda जस्तो perfect condition थियो, साइटमा प्लेस गर्दासम्म strictly त्यस्तै मेन्टेन हुनुपर्छ। Wheelbarrows traditionally short distance को लागि एकदम handy हुन्छन्। तर remember, प्लेसिङ सुरु गर्नु अगाडि इक्विपमेन्ट प्रपर प्लान भएन भने कन्टिन्युस फ्लो ब्रेक हुन्छ। फ्लो ब्रेक हुँदा segregation आउँछ र weak jointsहरू फर्म हुन्छ। So planning is key. Okay, moving to part 5, compacting and curing. This is literally where the final strength is locked in.
Listen to this carefully because it's a real game changer. Mantra 1% entrapped air concrete mafasara basyo bane. It reduces the concrete strength by a whopping 6%. So proper compaction is completely non-negotiable. Yedi compaction pugina bane, massive strength loss for honeycombing fixgar na nasaki negari onsa. And then we have curing. Curing भनेको basically concrete को moisture लाई उड्नबाट बचाउनु हो ताकि hydration uninterrupted continue होस्. Ponding या wet coverings use गरेर हामी thermal cracks mitigate गर्छौं र surface को abrasion resistance drastically बढाउँछौं. Finally, part 6, the final finish. Visible concrete elements like driveways or interior slabs. Uni haruko actual service use anusar, specific finishing techniques demand garchan. Hami basic strike-off bataliera, broomed, floated, troweled, yet even patterned, stamped surfaces haru create garchan. For instance, batalma grip kolagi broomed finish chainta, ani interior ma smooth, troweled finish. So pulling the whole shebang together, how does site-level quality control define a structure's lifetime durability? It's pretty simple, actually. A building's lifelong strength relies completely on mastering these fresh properties right there on the site. Start strong, finish strong. आज को यो एक्सप्लेनर में join होने बाई को धेरै धेरै धन्यवाद. आशा छ अब concrete technology मा तपाईलाई कुनै confusion छैन होला.